E pura vida ragazzi, benvenuti nuovamente su Robocop Rogue City. Continuiamo dove abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo che siamo entrati in banca, abbiamo fatto una strage, ci hanno inculato con una competizione e adesso siamo qui. Quindi continuiamo esattamente da dove eravamo rimasti e vediamo cosa sta succedendo, perché sono fottuti tutto loro a quanto pare. E qua ci sono ancora dei merda nascosti che vogliono prenderle. E qualcosa mi fa dire che adesso, secondo me, inizieranno i boss un po' più difficili. Ma vediamo se è così o no. Posso camminare un po' di qua. Vediamo se c'è qualche robetta nascosta, giusto da toglierci le curiosità. Come dico sempre ragazzi, spero vi stia facendo la serie. Se è così mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale per altro Robocop. Eccolo qua, Rogue City e altri giochi che arriveranno a breve, giustamente. Intanto vi voglio ringraziare per il supporto, siamo abbastanza vicini a 500 iscritti, speriamo di riuscire ad arrivare a 1000 il prima possibile e giustamente continuare a crescere. Intanto vi ringrazio. Ok, adesso ha cambiato la modalità fuoco. Prima lui. Anche tu. Chi altro ha parlato? Mamma. Cosa? Rinforzi nemici in arrivo. Ma qui. Per voi. Ma prendi questo nel culo. Avevo ancora... Oh, papà. C'è una radio qua, cos'è? Andiamo in... I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. Che cos'è sta... Quest'arma qua che cos'è? Guardate qua. Non fa domande e mi fa impazzire questa... Per carità, cos'è? Militare? Tattica? Cos'è? Ah, direi che spariamo ancora un pochino. Se prendiamo altri danni torniamo indietro, ci curiamo qua direttamente. Fatto. Qua ci sono cose. Portafoglio rubato. Non vi aspettavate un cassonetto in faccia, vero? Nessuno se lo aspetta mai. Cosa c'è qua? Un chest? Gioielli rubati. Borsetta rubata. Onesto. Io direi che allora io mi aspetto lì qualcosa di brutto. Quindi già che abbiamo qua una curetta gratis, la usiamo, ci pieniamo la vita e poi andiamo cattivi. Vai, approfittiamo questo, che così almeno siamo belli carichi e arrabbiati. Abbiamo un punto anche, attenzione. Abbiamo un punto, dici? E io i punti per il momento li lascerei tutti su corazza, Massimo di corazza e poi con calma spostiamo gli altri punti da qualche altra parte. Sì. There's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed. Aspetta, avevo sempre voluto fare una cosa. Roger that. Vieni qua. Vieni, vieni.
Qualcun altro? Eppa! Preso al volo? Che stile, Già che ce n'è un'altra, approfittiamo sempre. Caricare che forse... Dove dobbiamo andare? Di là, no? Quindi vediamo di qua cosa c'è. Altri. Dove? Vieni, vieni, vieni. No, no, ma vieni qua. Se no... Aspetta. Ah! Coglione. A pugni le faccio saltare le macchine io. Portate pazienza e rispetto. No, pazienza no, rispetto. Pazienza un cazzo. No. Sto muy loco, Beh, abbastanza... Ma come, scusami? È di là, quindi cosa vuol dire è di là? Direttamente stavo andando giusto prima, vabbè. Cos'hai per me? Niente, vabbè. Permesso. No! Mi sta bene. Mi sta bene. Sono entrato cattivo, mi sta bene, me lo merito. Mi sta bene perché non ho guardato in faccia a nessuno. Le sto... Aia, aia, ma che cazzo è? Sei.
visto altre cure prima, no? Cos'è che ho preso? Vabbè, tranqui. I am listening, Creep. Robocop! Sì. Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. Giusto. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Come? Guarda che non c'è più compagni di strada, sta uccidendo Dio. Volentieri anche. Torniamo a casa. 10 minuti che potevo perfettamente usare nell'altro episodio. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Già. Che c'è adesso? I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Va bene. Once it's over, join us in the briefing room. Va bene, va bene. Vai alla cella di custodia. Che palle. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Perché? Che c'è? Siamo al buio. Robocop, is that you? I can't see anything. Mi dovresti sentire I comunque. am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Siamo al buio. Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our Police? maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Ah. E allora facciamole. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Giù. Cosa farebbero se non ci fossi io? Quando era tipo ovvio che era in garage magari, no? Non ho capito. Non ho... C'è un ordine, lo devo gestire io? Ok. Posto? Non siamo più al buio, ragazzi. Prego. No. Sì. Non sicuro che non ho fatto sto giro prima, ma vabbè. L'importante è che non siamo più al buio, Butei. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Già. Thanks for the help, Murphy. Andate a fanculo. We are going to build a brand new city where So it Detroit wasn't a now mistake when they didn't stands. send us insulated Delta gloves. City is the I'm afraid only not. hope that Looks we like have. OCP is really I'm coming ready across for you, their Robo. plan. Ok. God knows what they'll cut next. Dai, ce l'ho con te, ma va bene, andiamo. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Mi sarò saltato un botto di cose. Sicuro.
Ah, non ce n'erano. Ah. Hai vinto, hai arrestato l'infiltrata nella banca. Beh, era lei. B, non faremo mai altro diversamente. E sarebbe stato Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Non lo faccio per la fama. I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. Già. She is. Just like your family. Questo è un colpo basso, eh. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? È stato meglio così perché non mi vedano così. They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Niente. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. Giusto. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Sono una eco del As passato. echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Ok. Bene. Continuiamo a uccidere, va? I've got plenty to think about for now. Pensa quello che vuoi. Lasciami stare. Punti. 2. 45% riduzione danni comunque, eh. Vedendo scherzando. Stiamo diventando una vera macchina da guerra. Adesso sì. Anzi, il prossimo sarà quello più bello perché giustamente i proiettili piccoli rimbalzano dalla tua corazza danneggiando i nemici vicini. Sarà una figata. Dopo corazza io direi... Vita? Modifica dal chip. Non so cosa vuol dire. Vedremo. Non penso che si potrà metterli tutti, non credo. Magari facendo tutte le cose secondarie. Ovviamente sono 1000 di esperienza ogni volta, quindi può essere che magari nelle ultime missioni paghino tantissimo e ti diano 3-4 punti a botta e fa. Gentili clienti. 100 esperienza, così. Sì, è sempre 1000, vedo che si ferma a 1000. Affronta. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon.
Coglione, eccomi qua. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. He's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? No. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Sì, ma no, ragazzi. Penso io. Pezzo al collo se fa lo stupido, non ti preoccupare. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? Robocop When it's their tutto. money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Chi? Oh, the old man himself? What an honor. Chi è il Yeah, vecchio? he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Va bene, ma... Chi è il vecchio? Lascia il Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Cazzo vuoi? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Sei un lecchino. Vorrei sentire il punto di vista di Mills. I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods, vote for Cusack. Le tue azioni hanno un impatto sulla politica. Vabbè. Che abbiano un impatto sulla politica. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself. I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column dedicated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. No, no, continuate, non do fastidio io. Sono curioso. Hey, Shiny. Got a job Hai for rotto you. i coglioni. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Ok. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12.
Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Cosa vuoi dire? Vuoi spezzargli l'osso del collo? Non ho capito, cioè. È l'appartamento sospetto, vabbè, andiamo. Ma... Sì, andiamo. Riciclaggio di cinematica. Ma va bene così. Non giudichiamo. Cazzo siamo? C'è una ruspa, un generatore e qualcuno là in fondo. Traccia di Spike. Incontra il vecchio, che non so chi sia, ma io ho messo l'altra di tracciante. Terrorista interno. Dovrei andare qua prima, però io volevo andare qua. Spero si possa fare. Presumo di sì, dai. Oddio, siamo già qua. A sto punto penso che ci lasciano libero dopo questo. Chi è il vecchio? Presidente? Hey you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Tranquillo, ma è il presidente, immagino. Doesn't matter. Just old junk that needs recycling. Puoi morire? Chi è il vecchio? Incontra il vecchio. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Sì, pestare le persone che fanno domande, troppe domande. Difetto che ho da un po'. Oh, it's good to see you, my boy. Cazzo sei? Leave us. I want to talk to him in private. Via, pedala. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Ok. Chi sei? You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Giusto? Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Quel della città è ben accetto. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Ovvio. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? È un peso solo per i criminali. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Sono sempre migliorano la mia performance. I'm happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport.
I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? Yeah. That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Beh, spero tu stia mantenendo a vita la mia famiglia. Luis ha bisogno di un medico. La polizia è preoccupata per le intenzioni della OCPT. Beh, perché ha bisogno di un medico? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Presumo che se facevo la seconda si incazzava. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Vero? Oh. Holy shit! What was that? Robocop. Not such a piece of junk after all. Hai visto? Non cammino io. Non so chi è questo comunque. Presumo sia il Hey finale. Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Ti rispondo neanche, hai visto? E vediamo un attimo. No, voglio questa. Non c'è un modo di... Esatto. Quella lì voglio. Vai all'appartamento sospetto prima, che mi interesserebbe sapere cosa c'è. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. Dai, zitta. Andiamo a piedi? Mi sa di sì. Vai, amico. Bevuto troppo? Quella tangenziale, non avrà senso andarci. La domanda è il discorso delle missioni secondarie. Io le vedo in giro o devo proprio girare e scoprirle? Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. Sono qua, quindi non sono neanche... No, devo andare qui. So much for my field training. Stai facendo, imbecille? Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Zitto. Forza, fa pure il codardo. È il momento di prendere il controllo della tua vita. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Non mi hai risposto. Please. I think that answers my question. Please. I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Ok, beh, Roger that. facciamo... An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Ya che ci siamo, se ci passiamo davanti facciamola, no? Officers, thank God you're here.
I really need your help. Un gatto nell'albero adesso mi dice. When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Lo sapevo. Fortune. Perché? He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Yeah. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you Turn come your back without flashlight him. on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Stiamo cercando un gatto, ragazzi. Abbiamo fatto una strage fino a ieri e adesso stiamo cercando un gatto. Tracce non corrispondono. E... levati dal cazzo. E l'asse le togli lui. Clear. E l'asse qua mi disturba. Clear. Devo andare di là. Come facciamo? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? No. Go ahead. Ce la fa, nel senso deve togliere due assi, vero? Mi fido di che ce la fai a fare una cazzata del genere. Wow. I didn't know I had so much strength in me. Io ti facevo un po' più intelligente. Until you try. Però va bene. What was that? Il gatto di merda, probabilmente. Pronto animale non corrispondente. Oh man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Dai, veloce. Amico, di là. Su. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. Dai. I think it's coming from the piano. Sì. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. E procedi. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! Seconda volta che non sei intelligente. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Tu ci stai alla grande, eh? It's locked, but I can try to squeeze through that gap.
Autorizzazione garantita. Go ahead. Che devo sfondare una porta, ci passa. Okay, here I go. Vai. It's actually not as bad as I thought. Vai. Cool. Now let me get that door open for you. Veloce, grazie. Who would have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker. Good work, Officer Washington. Thank you, sir. Dov'è il gatto di merda? What was that? Cosa vuoi che sia il gatto? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Dentro l'armadio? Che dici? Dai, apri. There he is. Oh, Alto gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Vai, pedala. Come? Che cazzo è successo qua? Forte emorragia. Cosa vuoi? Vuoi vedere? Cosa vorresti vedere? Ah. E c'ha un buco in testa? Ferita da proiettile, parte superiore del cranio, letale. Beh, ma va? It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Ma perché questi cosa vogliono? E non alzarti, eh? Posso fare? No. Deve essere stato figo però. Robocop is here! Cosa? Epa. Dai, silenzio. Non distrarti. Madonna. I don't think I can hold him off for much longer, sir. Cazzo dici? We're in pig. Nowhere to hide now. Drop your guns.
No, 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 no. He got me! Ah! What is your status? I'm hit! No, come I'm Remain hit. calm. I am here. That was tense. I need a breather. Momento. Per chi volesse giocare all'Enalotto, puntate a questi. A posto, capo? Mi fatti fuori 3, direi, non male. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Ovvio. Bravo, You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Signora, mi preoccupa di più che lei abbia 3 cadaveri in casa e non gliene freghi niente. Se posso esserle sincero, ma va bene così. Noi non siamo qua a fare domande, giusto? Ma mi preoccuperebbe di più che lei abbia 3 cadaveri e che non te ne freghi niente. Appartamento 9, che dove eravamo. Torniamo in strada. Missione secondaria fatta. Non male. Tutti i puntini che ci fanno sempre comodo. Esattamente. Interroga Pickles. No, voglio fare questa. Del terrorista. Che mi sembra una missione alquanto interessante. C'è qualcuno che vuole la multina? Questo piano. Some idiot confused the courthouse with a bank again. No, I heard one of the accused decided to defend himself, but I think he took things too literally. La domanda è quanta libertà c'hai? È quello che mi preoccupa. Che mi dicono vai là. Va da punto A a punto B. Le missioni te le segnalano? O è passandoci? Mary has to close a restaurant. 2 words. Delta City. Smoke shop, dragon firepot, theory pot. Vabbè, facciamo questa cosa. Hanno detto che ci sono gente incazzata qua dentro. Uccidiamoli tutti. Morte e distruzione. In teoria. Sempre in teoria, vero? Allora. Appartamento numero 12. Sarà in su. Puntino abilità. Che è proprio... questo. Full corazza adesso. I proiettili rimbalzano. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Sì. E i numeri? Quattro. Sarà un altro piano in su ancora. Vediamo se c'è altro in giro, Che posto di merda comunque. Ho capito che è pieno di criminali, ma... che cazzi? Permesso. Trappole? Pure? Chi è che c'ha questo in casa? Scusatemi, questo va nel terrazzo, non va in casa.
Post-it. Circuito stampato, nuovo. Molto gustoso. Vediamolo un attimo. (4.3). Interessante, bella in là, eh? Esercitazione. 4.3. Dopo, in caso non in video, ragazzi, me la sistemo da solo che facciamo prima, secondo me. Poi che di pezzi rilevanti ai fini del caso. Scatola piena di documenti, rilevante del caso. Bisogna stare attenti alle trappole, a quanto pare. Soldi? Cosa sono? Chip? Componenti elettronici, niente di sospetto. Oddio. C'è qualcosa qua dietro. Questo fabbrica bombe in casa. Minimo. Questo fa bombe in casa. Ah. Un attimo. Arrivo. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Le prove ottenute Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. No, ho detto di sì, ma va bene. La giornalista, quindi non è uno che fa le bombe. Ma quello che ho trovato cos'era? Archivi, tutorial, no, ma... Ho trovato qua? Ho trovato un floppy disk, tra l'altro. Vabbè, vai al deposito. Andiamo al deposito. Vediamo che cazzo c'è. Mio. Abbiamo anche un puntino, bene. Dopo penseremo dove metterlo.
Vai al deposito. Dov'è il deposito? Il deposito. Ok. Vediamo se succede qualcos'altro per strada, ma... Eppa. Portafoglietto rubato. Prossimo episodio vediamo dove metterci i punti. Andiamo a tirare il cazzo. E vediamo anche... E ripristino i punti della pistola. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Ah. Che vuoi? Sono stato mica io, eh? Vecchio cosa guarda? I hope Mills will win. I'm sick of Kuzak. Non lo so, eh. Deposito, deposito, ok. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty Un sacco, dai. Vogliono Man, botte? it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give Siete the fatti fellas come the delle signal? frasi, sì? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Mi sembra che i nostri amici si siano un po' fatti come delle frasi. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Se vuoi ti faccio vedere il cielo direttamente in una stecca, se vuoi, basta chiedere. C'hai merda nascosta ovunque qua, bastardi animali, eh. Non ho deduzione, immagino. Ok. Non so cosa vuol dire disegno già visto da un'altra parte. No. E questo è il primo che muore. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? Ho abbastanza buchi per portarvi tutti nel cimitero, comunque. Tombeleo, eh. If you do not come quietly, I will not need any. Hai capito? That metal Hai capito? Certo che credo. Vuoi alzarti? Vieni. Ti ho visto? No. Vieni anche tu, va? Vuoi andare al secondo piano, vai. Qualcun altro? No, per tutti, eh? Cioè, non sentitevi... Cioè, tranquilli, ne ho... Qualcuno spara. Che cazzo fai? Stavi meglio a non sparare. Torna in strada, dici?
Abbiamo un po' di struttolano a tutti, no? Mi sembra. Mi curerei, grazie. Ottimo. Vediamo se c'è altro da fare di secondario, se no direi che l'episodio lo lasciamo qui. Perché Spike vorrei lasciarlo per il prossimo episodio. Vediamo. Deposito perché dove mi trovo. Terrorista interno, ancora c'è ancora un po' di missione. Spike. Bene. Vediamo che altro succede a brevissimo, perché mi sa che è solo consegnare robe. Permesso prima che volete morire? No. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Una scatola rimane con What me. will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. Posso ucciderlo? I assure you that it will end up worse for you than for me. Dai, di altro. Potevo consegnarli obiettivamente. Chiama Samantha Ortiz. Ok, chiamiamola. E poi vediamo cosa succede. Giusto perché sono sicuro che c'è gente corrotta. Che non me lo sto facendo. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Non mi fido di te o sì, dimmi. Ah, mi fido di te. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. Giustamente. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Poi marcato. C'è un gatto. Mi sta facendo impazzire. Ah sì, eccolo. Lasciamolo velocemente da Ronnie's. What do you mean $1? It's $23.50. Interessa. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. Finito. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Tu non puoi, io ho da fare. Ah, perché potrai non lasciare un cazzo. C'è tante scelte. Ovvio. Opzionale controlla la scatola. Opzionale ho guardato istantaneamente. C'è qualcuno qua con una multina? Bene. Allora ragazzi, direi che per oggi lo lasciamo qui. Prossimo episodio andiamo finalmente a seguire le tracce di Spike. Quindi vi dedico un pura vida, un bacione e ci vediamo in un prossimo capitolo di Robocop Rogue City. Ciao ciao!